Namaskar विद्यार्थी मित्रांनो. So today in this lecture we are going to solve the exercise of your chapter 1, that is the laws of motion. Okay, so let's start with that exercise. So what is the first question? That the match first column with appropriate entries in the second and third column and remake the table. Okay, so the table is given here, okay, which having the three columns there, each column having some different entries. Okay, तर तीन तुम्हाला कॉलम दिलेत, तर या तीन कॉलम पैकी तीन हे जे काही तीन कॉलम आहेत बरोबर. सो यातल्या पहिल्या कॉलम मध्ये जी काही एंट्री असेल त्याच्या रिलेव्हंट सेकंड कॉलम मध्ये एंट्री असायला पाहिजे आणि त्याच्या रिलेव्हंट थर्ड कॉलम मध्ये एंट्री असायला पाहिजे. अशा पद्धतीने आपल्याला तो टेबल परत रिमेक करायचा. ओके, सो the entry in the first column, that negative acceleration. So negative acceleration, that you know that negative acceleration means if the velocity decreases. Okay, if the velocity of object if decreases, then whatever the acceleration is called as the negative acceleration. So ती एंट्री कुठे आहे? नेगेटिव्ह acceleration साठी velocity decrease पाहिजे. So velocity of object remains constant, that is not the answer. Velocity of object decreases, so here it is the answer. What is that? Velocity of object decreases. Okay, so I am going to just connect that column. You have to remake it. Okay, तुम्ही कनेक्ट नका करू, तर तुम्ही डायरेक्टली काय करा, तर रिमेक करा, नवीन कॉलम तयार करा आणि त्याप्रमाणे एंट्रीज लिहा त्याच्या समोर. ओके, नाव इफ द वेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस. सो यापैकी याच्यातलं कुठलं एक्झाम्पल आहे ज्याच्यात वेलॉसिटी कमी झाली याचा अर्थ समजतो, म्हणजे सुरुवातीला हाय असेल आणि नंतर ती कमी झाली. सो फर्स्ट, अ कार इनिशियली ॲट रेस्ट इट रिचेस अ वेलॉसिटी ऑफ 50 किलोमीटर इन 10 सेकंड. इथं इनिशियली सुरुवातीला रेस्टमध्ये आहे, म्हणजे सुरुवातीला 0 आहे आणि नंतर 50 झाली, याचा अर्थ इथं काय झाली, वाढली, इथं इन्क्रीज झालेली आहे. सो हे आन्सर नाही. अ व्हेकल इज मुव्हिंग विथ अ वेलॉसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड. इथे तुम्हाला असं काहीच मेन्शन केलं नाही की सुरुवातीला किती होती वगैरे. ओके, सो हे सुद्धा आन्सर असू शकत नाही. अ व्हेलॉसिटी मुव्हिंग विथ द व्हेकल मुव्हिंग विथ द व्हेलॉसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकंड. सो इथं तुम्हाला मेन्शन केलंय सुरुवातीला ती 10 मीटर पर सेकंडने ते व्हेकल धावतंय आणि स्टॉप्स म्हणजे काय, तर थांबलं, काही 5 सेकंदानंतर थांबलं याचा अर्थ कमी झाली ना, किंवा 0 झाली वेलॉसिटी. सो व्हॉट इज इट्स करेक्ट एक्झाम्पल? Okay, so I am going to just connect with that red marker. You have to remake. Now next is the positive acceleration. Next is what? Positive acceleration. So you know that what is that positive acceleration? When the velocity increases. Positive means when there is a increase in the velocity. So here kuta hai, the velocity of object increases. So here is the answer. Okay, नॉट इज इट्स एक्झाम्पल करेक्ट एक्झाम्पल. इन्क्रीज झाली म्हणजे वाढायला पाहिजे. सो आपण हे सुरुवातीला बघितलं. अ कार इनिशियल ॲट रेस्ट रिचेस अ वेलॉसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड. सो या ठिकाणी काय झालं, तर सुरुवातीला 0 आहे, नंतर वाढली 50. सो याचं करेक्ट आन्सर असणार आहे थर्ड कॉलम. ओके, नाव लास्ट वन, झिरो ॲक्सलेशन. सो राहिलेला ऑप्शन असेल तो याचा करेक्ट असेल. आणि इथं समजतंय दी 0 means there is no any change in the velocity, which means velocity remains constant or the uniform velocity. So इथं velocity remains constant कुठं आहे, हे पहिल्या ऑप्शन मध्ये. ओके, सो दॅट इज वॉट युअर फर्स्ट. देन याचं एक्झाम्पल कोणतं हे राहिलेलं. व्हेकल इज मुव्हिंग विथ द व्हेलॉसिटी 25. व्हेकल 25 मीटर पर सेकंडने धावते. तुम्हाला कमी सांगितलं नाही आणि जास्तही सांगितलं नाही ते. Okay, so that is the correct connection. Okay, so you have to remake the table here. So now second question is that the clarify the differences. फरक सांगा. Okay, किंवा differences सांगा. So distance and displacement. Basically first of all write down the definition of that. Distance is nothing but the what? The length traveled by object. Okay, the length traveled by object when it is moving from one point to another point. That is just the definition of distance. Okay, म्हणजे एखाद्या वस्तूनं पार केलेलं
साधारणतः लांबी. ओके, कधी? जेव्हा ती वस्तू एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर मूव्ह होते. So that is definition of distance. Then definition of displacement is what? Displacement is nothing but the minimum possible distance covered by that object, okay, when it moves from one point to another point. Okay, so एका पॉइंट पासून ते दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत मूव्ह जेव्हा ऑब्जेक्ट होतं त्यावेळी ते कमीत कमी जेवढं अंतर असतं, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टन्स ऑर द मिनिमम पॉसिबल डिस्टन्स, दॅट इज नोन एज ऑर द मिनिमम डिस्टन्स कवर्ड असं पण म्हणू शकतो. यू कॅन राईट द डेफिनेशन बाय युअर ओन. सो डेफिनेशन हा एक पॉईंट झाला. नेक्स्ट आपण डिफरन्स काय सांगू शकतो? ओके, द डिस्टन्स कॅनॉट बी झिरो देअर. ॲज देर इज अ मेन्शन ऑफ डिस्टन्स, इट मीन्स व्हॉट? देर इज अ दॅट ऑब्जेक्ट शुड कवर सम लेंथ. ओके, सो ती लेंथ कवर केली याचा अर्थ ती झिरो नसते. ओके, बट displacement can be a zero. Displacement can be a zero. Okay, if object moves from one point to another point, it can, whatever the displacement can be a zero there. जी काय displacement असते ती झिरोच असते. त्यानंतर दोघांचं युनिट लिहा. The distance is measured in meter. Your displacement is also measured in meter. Okay, so those are the differences. You can write it from your book also. Now uniform and non-uniform motion. We know that uniform means uniform motion when the velocity of object remains constant. Okay, or you can say from your textbook, what is the definition? When object covers equal distances, when object cover equal distances in an equal time interval, that is known as the uniform motion. When object cover unequal distances in equal time interval, okay, त्याला आपण नॉन युनिफॉर्म. डेफिनेशन झाली. तुम्हाला ग्राफ माहित आहेत. Okay, what is the graph for velocity, distance time graph for uniform motion? Distance time graph for uniform motion is always in a straight line. Okay, then distance time graph for the non-uniform motion, that is in a irregular shape. Okay, so or the irregular line. Then third point, slope सांगू शकता तुम्ही. Okay, the uniform motion, which means slope of the uniform motion is always constant, or it gives you one constant value. Okay, then the slope for the non-uniform motion is not constant there. Okay, it is variable. So those are the differences. Okay, likewise you can write it from your textbook. Now complete the following table. So you have what, there are some values are given. You have to solve the equation just here and find out the values. Okay, let's solve your first equation here. What is that? First, v is equal to u plus at, that is the equation here. Okay, what are the values are given here? U is given, you need to find out the v. So u is given here, then u is what? 2 plus a acceleration is 4 into t is 3. So what is the value here? 4 3s are 2 plus 12, 14 meter per second. So what is the first answer? Is 14 meter per second. Okay, now second is what? Again same formula, v is equal to u plus at. Okay, but here the u is unknown, v is given here. V is what? 20. Put the values. U is unknown, a is 5 into 2, so u plus 5 to the 10, 20. So keep u as it is, take 10 at the another side, it will become minus. So u is 20 minus 10, 10. So u is what? 10. 10 meter per second. Okay, now third, for that you have the different formula. What is that formula? S is equal to ut plus 1/2 at square. Put the values. U is what? 5 into t is 3
plus a is 1 half into a 12 into t square 3 square, and you need to find out the s. 5 3 is 15 plus 6 into 6 9 54. Okay, so 5 plus 4 9, 69 is the answer here. S is what? 69 meter. Okay. Okay, now fourth is what? S is equal to ut plus 1 half at square. Okay, now S is given here 92, u is 7 into t is 4 plus 1 half, a is unknown here, you need to find out t is 4 square. Okay, so 92, 7 for the 28 plus 1 half a into 4 square 16. Okay, so 92 minus 28. Okay, take 28 on the another side, you will have the 2 1 za 2 8 za 8a here. Okay, so what is that? 92 minus 28, 92 minus 28, 12 minus 8 4 remains 1. Okay, 64 is equal to 8a. So a is nothing but the a is what? 64 divided by 8, as where 8 is in the multiplication, so it will become in the division for the another side. So 8 8 so a is what? 8 meter per second square. So what is the answer? 8 meter per second square here the answer. Okay, now fifth you have formula v square is equal to u square plus 2as. So what is the v here? 8, as v is 8 here. Okay, that is the value of v. So 8 square, u is 4 square plus 2 into a 3 into s you need to find out here. So 8 square 64, 4 square 60, 2 3 is 6s. So 64 minus, first of all simplify that equation, take 16 as the another side. 64 minus 16, 6s. So 64 minus 16 remains 48 is equal to 6s. So s is nothing but the 48 divided by 6, 6 1 za 6 8 za, s is equal to 8. S is equal to 8 meter. Okay, so that is the answer. S is what? 8 meter. 8 meter. Okay, now last one. V square is equal to u square plus 2as. So v is what? 10 square. Now u is unknown here, u square plus 2 into a 5 into s 8.4. Okay, so 10 square 100, u square as it is, 2 5 are 10 into 8 8.4. Okay, so 100 u square, do the calculation. Okay, as 10 is the is in the multiplication, whatever the decimal point move to the right, so it will become 84. Simple ahe. Okay, so u square as it is ठेवा, बाकी सगळं पलीकडे आणा. 100 minus 84. Okay, so u square is 100 minus 84 remains 16. Now taking square root. Square root घ्या दोन्ही बाजूंचा. u square is equal to under root 16. Square to square root cancel, square to square root cancel, and what is the square root of 16? 4.
So you use what? 4 meter. You use 4 meter per second. Okay, got it? So those are the answers here. Okay, so you have to write it properly. Make a table, remake the table here. Write all the differences which I have said to you. Then complete the table. Also solve all the equations. Okay, so now the fourth question. Fourth question is that complete the sentences and explain them. Okay, so you have to just fill the whatever the blanks spaces there. Okay, now the minimum distance, first one, the minimum distance between the start and finish point of the motion of an object is called as the dash dash of the object. The minimum distance, that you know, the minimum distance, which means displacement. So the minimum distance between the start and finish point of the motion of an object is called as the displacement. कमीत कमी अंतराला आपण काय म्हणतो? विस्थापन म्हणजे डिस्प्लेसमेंट. ओके, now deceleration is the dash dash. Deceleration, retardation is known as the negative acceleration. हे बघितले आपण. Okay, so deceleration, which means negative acceleration. Negative acceleration where the whatever the velocity keeps decreasing, velocity कमी होते. When an object is in a uniform circular motion, its dash dash changes at every point. When objects in a uniform circular motion असेल तर त्याची दिशा, डिरेक्शन इन्फानाइट टाइमला चेंज होते. याचा अर्थ जर डिरेक्शन चेंज होत असेल तर काय चेंज होतं? वेलॉसिटी. इफ there is a change in direction and speed, there is change in velocity. So what is the answer? Velocity. लक्षात ठेवा, ते जर युनिफॉर्म स्पीड मध्ये असेल तरी युनिफॉर्म वेलॉसिटी मध्ये नसते. वेलॉसिटी त्याची चेंज होते. दॅट्स वाय इट इज इन अ ॲक्सलेटेड मोशन. नाउ ड्युरिंग द कोलिजन dash dash remains constant. कोलिजन म्हणजे थडकल्यानंतर काय कॉन्स्टंट राहतं? आपला लास्ट पॉइंट बघितला आपण, काय? टोटल मोमेंटम. ओके, सो व्हॉट मीन्स कॉन्स्टंट? टोटल initial and final, or you can say total momentum. Just write the total momentum. Total, that is the important word here. Now the working of a rocket depends on Newton's dash dash law of motion. Working काय होतं? There is a burning of fuel. As that fuel ignites, it burns. Okay, it forms some high velocity flue gases. Okay, and because of that high velocity flue gases, there is a reaction on the rocket, and it will goes up in the sky. So what is the answer? That third law, Newton's third law of motion. Third law चं example आहे action and reaction. Third law. Okay. Now question 5, give scientific reasons. When an object falls freely to the ground, its acceleration is uniform. You know that objects falls freely. Freely म्हणजे तो त्या फक्त there is no any application of the any other force. Okay, besides your the force of gravitation or the ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलेशन. फक्त आणि फक्त जेव्हा ऑब्जेक्ट वरून खाली पडत असतो जमिनीवर, बरोबर, किंवा कुठूनही, तर तो खाली पडताना फक्त आणि फक्त त्याच्यावर ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलेशन लागतं. फॉल्स फ्रीली याचा अर्थ त्याला कुणी असं मी ढकललं वगैरे नाही आहे, तर तो त्याचा खाली पडतोय बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटी ऑफ युअर अर्थ. सो ॲज देर इज ओनली वन ॲक्सिलेशन, सो इट मीन्स दॅट इज द युनिफॉर्म वन. ओके, तो स्वतः खाली पडतो. इट फॉल्स freely. Okay, freely means there is no any application of any other external force or any other external acceleration. Okay, that's why it is said to be in a uniform acceleration. Now even though the magnitudes of action force and the reaction force are equal and their directions are opposite, their effect do not get cancelled. We know that whatever the action force and reaction force that are applied on different objects. Okay, जे ॲक्शन आणि रिॲक्शन फोर्स आहे तो वेगवेगळ्या ऑब्जेक्टवर होतो. सपोज मी ॲक्शन केली तर ॲक्शन फोर्स भिंतीवर लागला आणि रिॲक्शन फोर्स म्हणजे दोन वेगवेगळ्या ऑब्जेक्टवर लागला. ओके, याचा अर्थ त्याचा इफेक्ट वेगवेगळा असणार आहे. भिंतीला लागणार नाही पण मला लागणार. ओके, सो दॅट्स वाय that action and reaction force are applied or they acted on a two different objects. Okay, that's why whatever the their effect does not get cancelled there. Now see,
it is easier to stop tennis ball as compared to the cricket ball when both are traveling with the same velocity. You know that that is the example of momentum here. Okay, so we know that that momentum is nothing but the mass into velocity. It required both mass and velocity. It required that mass as well as the velocity, which means we if suppose we have the greater mass or the higher mass, whatever the momentum will be higher also. Okay, so it is easier to stop tennis ball. Tennis ball कसा असतो हलका, it is lighter. Okay, it is lighter than your cricket ball, and cricket ball is harder as well as heavier one. Okay, so the momentum of your cricket ball is higher than your tennis ball, so that's why it affects more to your hand. So कॅच करताना त्याचा इफेक्ट जो होणार आहे तुमच्या हँडवर तो जास्त होणार आहे, कळालं. So that's why it is easier to stop tennis ball as compared to. Also your cricket ball is harder one आणि हा थोडासा सॉफ्ट असतो. ओके, ॲज इट इज हार्डर वन देर इज अ डिफिकल्टी टू कॅच इट. सो तुम्ही क्रिकेट खेळला असेल, तुम्हाला माहीत असेल. ओके, नाउ डी, द वेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ॲट रेस्ट इज कन्सिडर्ड टू बी युनिफॉर्म. सिंपल आहे. इफ वेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ॲट रेस्ट म्हणजे ते थांबलेल्या अवस्थेत आहे, म्हणजे वेलॉसिटी किती असेल, 0 म्हणतो आपण. सो ती चेंजेस होत नाहीये, ॲज देर इज नो चेंज इन एनी वेलॉसिटी, there is no any change in the velocity of that object. So if there is no any change, it means uniform. बदलच नाही झाला, कॉन्स्टंट झिरोच राहत असेल तर युनिफॉर्म असेल. So what is the answer? If the velocity of an object at rest, it means it is a 0. So as there is no any change of velocity of that object, it means that object is in a uniform motion. Okay, got it? So those are the answer. You have to write it properly. Okay, write with the points basically. For writing the answers of your science question, you have to write whatever the answers point wise, in a point wise. लक्षात आलं? 1 2 3 4 असे पॉइंट करा. रिझन प्रॉपरली द्या, त्याचे 1 2 2 पॉइंट करा. जेवढे मी सांगितलं प्रत्येकाचे 1 2 2 पॉइंट बनवा. ओके, 2 पॉइंट्स आर इनफ फॉर दॅट सायंटिफिक रिझन्स. ओके. Okay, now the question 6 is that of the one type of your activity. Take 5 examples from your surrounding and give explanation based on the Newton's law of motion. मग तुमच्या आजूबाजूला खूप अनेक गोष्टी घडत असतात, अनेक घटना घडत असतात. ओके, सो आपल्याला हे लॉज ऑफ मोशन आपण हा चॅप्टर शिकलो. याचा अर्थ हे डे टू डे लाईफचं सायन्स आहे. सो त्यामध्ये तुम्हाला ज्या काय असे काही एक्झाम्पल्स घ्या आणि त्यातले कोणते लॉज, म्हणजे हे 3 लॉ आपण शिकलो, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम आणि लास्ट ॲक्शन अँड रिॲक्शनचे, न्यूटनचे 1 2 3 असे लॉ शिकलो, ते रिलेट करून बघायचे. ओके, सो लाईक ही ॲक्टिव्हिटी आता तुम्ही करायची प्रॉपरली. मी काही एक्झाम्पल सांगतोच, तुम्ही तुमच्या सराउंडिंगला आणखी काही एक्झाम्पल असतील ते शोधा. ओके, आणि ते लिस्ट आउट करा आणि त्याचं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिहून ठेवा. सो लाईक इफ सपोज एनी ऑब्जेक्ट इज मुव्हिंग देअर. ओके, सो that marker is there. Okay, so you are pushing that marker, it means initially it is at the state of rest. As you are applying the some force, it will move down there. So that is what your first law. Okay, so then as hard you are hitting the striker of your carom. So तुम्ही कॅरम खेळत असताना तुम्ही जेवढ्या जोरात तो कॅरमचा स्ट्रायकर पुश कराल किंवा तो हिट कराल, ओके, सो तेवढ्या स्पीडमध्ये तुमची जी काही सोंगटे असेल किंवा कॉइन असेल तो पुढे सरकतो. ओके, सो इट इज द एक्झाम्पल ऑफ सेकंड लॉ, लाईक ॲज हार्ड, विच मीन्स फोर्स. ओके, ऑर वॉट एव्हर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ती जी काही सोंगटी पुढे जाते त्याचं मोमेंटम चेंज होतो. इट इज डिपेंडंट, डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. जेवढ्या प्रमाणात फोर्स अप्लाय असेल त्या प्रमाणात ती त्याच डिरेक्शनमध्ये जाणार आहे. ओके, सो सेकंड. त्यानंतर तुम्ही हे एअर ब्लो फ्रॉम युअर बलून. सो फुग्यामधून जी हवा बाहेर पडते, फुगा पुढे जातो, ते थर्ड एक्झाम्पल झालं. थर्ड लॉ ऑफ मोशनचं एक्झाम्पल झालं. ओके, सो असे खूप आहेत. प्रत्येक गोष्टी आपल्या सराउंडिंगच्या ह्या लॉज ऑफ मोशनच्या रिलेटेड आहेत. यू हॅव टू लिस्ट आउट, यू हॅव टू नो, ऑब्झर्व अँड एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. राईट दी वॉट एव्हर दी एक्सप्लेनेशन इन युअर नोटबुक. ओके. Okay, now the last question of your exercise, that is the solve the examples. Those are unsolved examples from your exercise. So first of all, read that problem properly. First, an object moves 18 meter in the first 3 seconds, 22 meter in the next 3, and 14 meter in the last 3 seconds. And what is its average speed? Okay, so they have asked you to find out the average speed. They have given you the whatever the distance values
and the time values, and you need to find out the speed. So you know that the formula of speed is nothing but the distance per unit time, distance divided by time. So as you know, as you need to find out the average speed, it means you need to take the total distance, you have to add all those distances and all those time and just divide it. Okay, so uh, first of all write down the given. So what is given here? Distance. Okay, so distance called d1, suppose d1 is 18 meter, like d2 distance to d2 is 22 meter, then distance 3, that is the 14 meter. Okay, now time. So time t1 suppose. Okay, so t1 is what? 3 second. Now t2, that is what? Again 3 second. Then t3, again 3 second. Okay, so what is speed? Average speed. What is the formula of speed? Total distance divided by total time. Total distance is what? 18 plus 22 plus 14 divided by total time 3 plus 3 plus 3. So what is that? 18 plus 22 plus 18, that is what? 14. 40 plus 1 4 54 divided by 3 plus 3 plus 3 9. Okay, so what the answers you have? Okay, I'm just writing here. Average speed is equal to 54 divided by 9. Okay, and 6 za. So what is 9 1 za 9, 9 6 za. So 6 is the answer here. 6 unit speed. Unit of speed, that is meter per second. Okay, so that is the answer here. Okay, write it properly. Okay, now next, therefore average speed is 6 meter per second. Okay. Now next, an object of mass 16 kg is moving with an acceleration of 3 meter per second square. Calculate the applied force. If the same force is applied on the object of mass 24 kg, how much will be the acceleration here? So an object, there is a one object having the mass 16 kg and that is moving with an acceleration of 3 meter per second. एक वस्तू आहे, त्याचं वस्तुमान 16 kg आहे आणि ती धावत आहे कितीच्या ॲक्सलेशन ना, तर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वेअरचे ॲक्सलेशन. कॅल्क्युलेट द अप्लाइड फोर्स. तर तुम्हाला फोर्स फाइंड आउट करायचा आहे. You have the formula, force is equal to what? Mass into acceleration. Okay, so mass is given, acceleration is given, you need to find out the force. simple आहे. Okay, आपण सेकंड कंडिशन नंतर बघू वाटलंस तर. फर्स्ट आपण फोर्स फाइंड आउट करून घेऊ. गिवन mass of object. Okay, called it as the m. What is that? 16 kg, that is in the unit of m case, no need to convert it. Now mass of object. Now acceleration a 3 meter per second square, that is also in the mk system or the SI system, no need to convert. Calculate the applied force. So therefore force is what? Force F. Okay, now using what? Force formula. Force is equal to what? M into A, mass into acceleration. So F is equal to mass 16 kg into acceleration 3, 16 3s are, so trick 48. Okay, 16 is the 48. F is what? 48. What is the unit of F? Force unit काय असतं? न्यूटन. असा युनिट काय? न्यूटन. एमके सिस्टम मधलं न्यूटन. नाव सेकंड कंडिशन, इफ
The same force is applied on the object of mass 24 kg. Now that same force is applied on the object of mass 24. हाच फोर्स तुम्ही 24 kg मास असलेल्या ऑब्जेक्टवर अप्लाय केला. देन हाऊ मच विल बी द ॲक्सलेशन. तर मग त्याचं ॲक्सलेशन किती असेल. आता हे ॲक्सलेशन कन्सिडर करायचं नाही तर नवीन ॲक्सलेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं. मास चेंज करायचं. नाव द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Okay, so the new mass is what? Suppose m2, called it as the m2 or just m. What is that? 24 kg. Then force on object. F किती घ्यायला सांगितलं आहे तोच same force. So 48 Newton. Use the same formula. Force is equal to m into a, mass into acceleration. Force is what here? 48. Mass 24 into a. So what is a? A take as it is 24. Okay. Take 24 that to the side of 48. So 48 divided by 24 will be. As that 24 is into the multiplication to the acceleration, it will become to the it will goes to the divide. So a is equal to 24 1 are 24 2s are. Okay, a is equal to 2. So what is the unit of acceleration? You have to write proper unit, then only you will get the correct and whatever they assign mass there. So a is equal to 2. 2 what? Unit of acceleration, meter per second square. Okay, so that is the answer. You have the both force 48 Newton, acceleration 2 meter per second. Just block those answers. त्याला व्यवस्थित ब्लॉक करून ठेवा. ओके, और अंडरलाइन करून ठेवा. Okay, now next example is that a bullet having a mass of 10 gram and moving with the speed of 1.5 meter per second penetrates the thick wooden plank of mass 90 gram. The plank was initially at rest. The bullet gets embedded in the plank and both move together. Determine their velocity. So you have to first understand it properly. Bullet having a mass of 10 gram. एक bullet आहे that have the mass of 10 gram. त्या बुलेटचा mass 10 gram आहे. Moving with the speed of 1.5 meter per second. ती बुलेट 1.5 मीटर पर सेकंड या स्पीडने जाते. पेनिट्रेट्स द थिक वुडन प्लँक ऑफ द मास 90 ग्रॅम. तर ती बुलेट आहे, पुढे एक वुडन प्लँक आहे किंवा फळी आहे लाकडाची, त्या फळीला छेदून पुढे जाते. बरोबर, पेनिट्रेट्स. सो त्या फळीचं किती आहे वस्तुमान? द वुडन प्लँक ऑफ मास 90 ग्रॅम. तर तिचं मास आहे 90 ग्रॅम. नाव द प्लँक वॉज इनिशियली ॲट रेस्ट. सुरुवातीला प्लँक आहे ते काय तर रेस्ट मध्ये आहे, थांबलेल्या अवस्थेत आहे. द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन दॅट प्लँक अँड बोथ मूव टुगेदर. सो एकमेकांना छेदून जात, पेनिट्रेट करत ते अडकून राहते बुलेट. आणि त्यानंतर म्हणजे ती बुलेट त्या फळीला थडकल्यानंतर दोघंही एक सोबत मूव होत आहेत. ते दोघंही एक सोबत पुढे जात आहेत. नाउ डिटरमाइन देअर वेलॉसिटी. मग तुम्हाला त्या दोघांची वेलॉसिटी फाइंड आउट करायची, फायनल वेलॉसिटी. एक सोबत जातात, सो दोघांची फायनल वेलॉसिटी सेम असणार आहे. सोपा प्रॉब्लेम आहे तुमचा. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम वर रिलेटेड आहे. मास दिले आणि वेलॉसिटीज फाइंड आउट करायचे आहेत. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक डाउन द गिवन. ओके, सो फर्स्ट मास ऑफ बुलेट. सपोज लेट्स कॉल इट एज द m1. 1 म्हणून आपण त्याला, बुलेटला आपण 1 नोटिफिकेशन देऊ. m1 is what? 10 gram. Okay, now gram, that is what that is not in a mk system or the SI system. So you have to convert that gram into the kg. So how to convert that gram? 10 divided by 1000. So 0 get cancel. How many zeros are there? 2 zeros. So it means you have to move your decimal point left to the 2 digit. 1 2 0.0112. Okay, kg. Now second, mass of plank, call it as the m2. What is that? Mass of plank 90 gram.
So similar, that convert into kg. Okay, so 0.09 kg. Okay, so then initial velocity of bullet, okay, initial velocity called it as the u1. Okay, so initial velocity of that object one or the bullet 1.5 meter per second, that is in the SI, no need to convert. Now initial velocity of plank called as the u2. Initially plank was initially at rest, म्हणजे 0 meter per second, 0 आहे त्याची initial velocity. Now final velocity of bullet, suppose v1, that you need to find out. Same final velocity of plank, that is the v2, that also you need to find out. Okay, now so what you need to use here, using which formula? Total initial momentum or total final, काही एका बाजूला घ्या. Total initial momentum is equal to total final momentum. Okay, so what is the total initial momentum? m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Okay, now put the values. What is the m1? 0.01 into u1 1.5 plus m2 0.09 into, किंवा आपण एक काम करू, या बाजूला लिहूया हे 0.01 into 1.5 plus 0.09 into u2 is 0 here. Next m1 0.01 into v1, that you need to find out, plus m2 0.09 into v2. Okay, so you have to state one condition here, that both that bullet and plank are move together finally. So it means your v1 is equal to v2, दोघांची velocity same असणार आहे, कारण लिहा वाटलंच तर as it moves together, दोघांची velocity same असणार आहे, ते दोघे एकत्र जात आहेत ना, सो एकाच velocity ने जात असतात. Now do the calculations. 0.01 into 1.5. Okay, so 15 ones are 50. As it is, how many points are there? 1 2 3 1 2 3. Okay, next 0.09 into 0, that is 0. Now 0.01 into v1, 0.01 v1 plus 0.09 v2. So v2, put the value of v1 instead of v2 there. Okay, so त्या जागेवर आपण लिहू शकतो, कारण की ते दोघं समान आहेत. So here 0.015. now addition करा दोघांची, 0.09 plus 0.01, 9 plus 1 10. So do the addition, 0.09 plus 0.01, that 9 plus 1. Okay, so 0.1 v1, that is the answer. Okay. So take v1 as it is on the one side. So 0.015, हे जे काही 0.1 आहे मल्टिप्लिकेशनला पलीकडे आलं, या बाजूला आलं की ते काय होणार आहे, डिवाइडला. ओके, पहिला डेसिमल पॉईंट त्याचा घालवा. कसं घालवणार, इंटू
10 15 इंटू 10 केलं, इकडं 0.1 इंटू 10 केलं. ओके, सो V1 इज इक्वल टू, ओके, सो इंटू 10 आहे, याचा अर्थ काय, डेसिमल पॉईंट तो राईटला मूव्ह होईल. सो व्हॉट इज द आन्सर, 0.15. हा पॉईंट इकडं जाईल, अजून 0च्या इकडं जाईल आणि याचं 1 होईल. सो V1 इज नथिंग बट दी 0.15 युनिट ऑफ वेलॉसिटी मीटर पर सेकंड. ओके, so that V1 is nothing but the V2, so V2 is also 0.15 meter per second. Okay, so write it completely in the sentence. So the velocities, final velocities म्हणू आपण त्याला, final velocities of bullet and wooden plank is 0.15 meter per second. Okay, so that is the answer. Okay, so the last example is that a person swims 100 meter in the first 40 seconds, then 80 meter in the next 40 seconds, and the 45 meter in the last 20 seconds. So what is its average speed? So it is simple and similar to that of your first example. पहिले जे होतं त्याप्रमाणे आहे, सोपं आहे. सो तुमचं ॲव्हरेज स्पीड फक्त फाइंड आउट करायचं आहे. स्पीडचं फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, व्हॉट इज दॅट, डिस्टन्स पर युनिट टाइम. सो यू हॅव टू टेक द टोटल डिस्टन्स डिवायडेड बाय टोटल टाइम. ओके, जस्ट take the write down the given first. First distance T1 is what, 100 meter. So similar D2 is 80 meter and D3 is 45 meter. Similar time T1. So T1 is what, 40 seconds. Then T2 again 40 seconds, and T3 20 seconds. Okay, now using what, speed, average speed. Average speed is what, total distance divided by total time. Okay, so what is the total distance, D1 D2 D3. Okay, so D1 plus D2 plus D3, here T1 plus T2 plus T3. D1 is what, 100 plus 80 plus 45 divided by T1 40, T2 40 plus T3 20. Okay, so do the addition here, 100 plus 80 180, 180 plus 45 225. now 40 plus 40 80 100. सिंपल आहे, डिवाइडला 100 आहे, याचा अर्थ काय करायचं नाही, डेसिमल पॉईंट फक्त मूव्ह करायचं. ओके, सो मूव्ह हाऊ मेनी डिजिट्स, यू नीड टू मूव्ह युअर डेसिमल पॉईंट टू द लेफ्ट 2 digit as there are 2 zeros there, 1 2, so 2.25. so इनिशियली तो इथं असणार आहे, दिसत नाही, याचा अर्थ संख्येच्या शेवटी असतो तो. सो आता कुठं आला, 2 डिजिट लेफ्टला सरकला. डिवाइडला असेल तर लेफ्टला सरकवायचा, मल्टिप्लिकेशनला असेल तर राईटला. ओके, आन्सर, व्हॉट इज द युनिट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकंड. सो एव्हरेज स्पीड इज okay, so that is the answer here. Okay, so now that's the end of your first chapter, laws of motion, of your 9th standard science. Okay, so you have to watch all the videos, all the lectures properly. Okay, understand it properly, then write down the notes. Okay, forms the notes तयार करा, नोट काढा तुमच्या ज्या काय असतील त्या. ओके, त्यानंतर प्रत्येक पॉईंट, प्रत्येक डेफिनेशन लिहून काढा, लॉज लिहून काढा, स्टेटमेंट आहे त्याचे महत्त्वाचे
ते ॲज इट इज पाठ करायचे. जे काही स्टेटमेंट आहेत ते ॲज इट इज पाठ करा. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इक्वेशन व्यवस्थित लक्षात ठेवा. फॉर्म्युलेज आहेत, आपण रिलेशन शिकलो, डिस्टन्स, स्पीड, वेलॉसिटी, देन डिस्प्लेसमेंट, ही सगळी रिलेशन शिकलो आपण. त्यानंतर फोर्स शिकलो, ॲक्सलेशन शिकलो, परत मोमेंटम. तर या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित लक्षात ठेवा, त्या लिस्ट आउट करा. ओके. त्यानंतर हे जे काही आन्सर्स असतील, कदाचित पाठांतराची सवय असेल तर पाठही करू शकता, पण ते व्यवस्थित अभ्यास करा. ओके, ठीक आहे.